So our next idea was is proving Charles law. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ Charles law එක prove කරන්න. මම මේ ටික පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එකක් තියාගෙන කරගෙන යනවා. ඒකට හේතුව මේ එකම practical එක, like almost the same practical. The idea is like this. අපි ගන්නවා calorimeter එකක්. ඊට පස්සේ calorimeter එකක් අරගෙන ඒකට මේ වගේ thermometer එකක් high කරනවා. ඒ thermometer එක ඇත්තටම අපි high කරන්නේ මේ දැන් අපි මෙතන connect කරනවා යාට. මම ඒක මේ විදිහට අදින්න. අපි මේ වගේ glass tube එකක් ගන්නෙ. ඒ glass tube එකේ අහගන්න අපි කලින් වගේම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට mercury වලින් හිර කරගන්නවා යම් කිසි gas column එකක්. හරිද? මේ විදිහට. ඊට පස්සේ එයාගේ මැද්දට වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට thermometer එකක් high කරගන්නවා. Okay, so this is the setup and we have a Bunsen burner here. So like the rough idea of the practical is මේක අපිට සරලවම අපි මොකද්ද කරන්නේ? Like we increase the temperature, and with the temperature what will increase? The volume will increase, right? With the temperature this volume will increase. So using that what we are going to do is we are going to prove Charles law. Okay, what is Charles law? Charles නියමය මොකද්ද? V is proportional to T, right? Or V equals K T. Clear? V is proportional to T or V equals KT. So මෙතෙන්දී අපි මොකද කරන්නේ? අපි මෙතන රූල් එකක් වගේ හයි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි මේ රූල් එකේ 0 එක අපි මෙතෙන්ට එන්න කනෙක්ට් කරන්නේ. So we can measure the length. අපිට මෙයාගේ උස දැනගන්න පුළුවන් නේ. So the idea is volume is length into area, right? Length into area. මෙයාගේ වර්ගඵලය වැඩි කිරීම උස. Length into area equals K T. Okay. Then I get L equals K over A T. L equals K over A T. එතකොට මේකේ අපි මේ idea එක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. අර කලින් වගේම තමයි. What is this? Is this the equation for the practical? මේ practical එකේ equation එකද? මම last week එකේ මේක ගැන lengthy explanation එකක් කරා. ඒකෙන්ද මම මේකේ මට්ටමට කතා කරන්න යන්නේ. So is this the equation of this practical? මේ පරීක්ෂණයට අදාළ සමීකරණද මේ තියෙන්නේ නෑනේ. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? This is the equation obtained by Charles law. Charles නියමයෙන් ගත්ත සමීකරණය නේ මේ තියෙන්නේ. Okay, so this is the equation like we get using Charles law. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අපි මෙයාගේ temperature අපි table එකකට ගන්නවා. We create a table. මෙයාගේ temperature එකයි මේ length එකයි. Temperature and length. ඔතෙන්දී අපි පරීක්ෂණය කරද්දී අතර මේ වගේ කරන්නේ අපි යම් ඔන්න කාමර උෂ්ණත්වයෙන් පටන් ගන්නවා. We start at room temperature, then we increase the temperature little by little. ටික ටික temperature එක වැඩි කරනවා. අපි මුලින්ම room temperature එකේදී දිග ලියා ගන්නවා. Then we increase the temperature little by little. අපි මෙයාගේ measurement එකක් ගන්න කලින් සැලකිය යුතු කාලයක් මෙයාගේ මේ volume එක hold කරලා තියා ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? We have to hold this like volume for a certain period of time. The reason is දැන් අර අපි මෙයාව රත් කරපු ගමන් මෙයා ටිකක් උඩ යනවා තමයි. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණ expansion එක නොවෙන්න පුළුවන් නේද? Clear? It may not be the complete expansion. To have the complete expansion you need time, right? සම්පූර්ණ expansion එක ගන්න අපිට යම් කිසි කාලයක් ඕනේ නේ. තේරුණාද? අන්න ඒකින්ද අපි කරන්නේ අපිට මෙතන stirrer එකක් තියෙනවා. We have a stirrer. That means මන්තයක්. හරිද? මොකද්ද අපි මේ මන්තයෙන් කරන්නේ? අපි මෙයාව වෙතට සහ ඉවතට ගෙන යනවා. Okay, towards and away. Okay. හිතන්න අපිට celsius 40 set කරන්න ඕනේ කියලා. So at 40 Celsius what we do is
we take the Bunsen burner towards and away and hold that 40. Clear? ඒක 40 තියෙන්න දෙනවා සැලකයුතු කාර්යයක්. Clear? Okay. We hold the temperature at 40, and while doing that we mix this like මෙයා stirrer එකෙන් අපි මෙයා stir කරනවා. What is the reason? මොකක්ද ඒකේ scientific idea එක? Stir කරන එකේ scientific idea එක. What is the scientific idea of mixing? Convection, right? Convection. මොකද මේ යට රත් කරාට යටින් heat එක ලැබෙන්නේ මොකෙන්ද? Conduction වලින්. එතකොට ඒක අපිට තව first step එකක් තියෙනවා. අපි මෙතන දාලා තියෙනවා කම්බි දැලක් යට. What is the reason? What may be the reason? කම්බි දැලෙන් කරන්නේ මෙයාගේ මේ heat එක මේක කම්බි දැල පුරා spread කරනවා. It spreads the heat. නැත්නම් එක තැනකින් එක point එකකින් heat එක හම්බ වෙන්නේ. So මේ wire mesh එක ඒ heat එක spread කරනවා මෙයාගේ මුළු bottom එකේම. But still it's conduction. But to spread this heat or temperature to the liquid, what should happen? Only method is convection, right? ජලයේදී conduction එච්චර හොඳ නෑනේ. සංනයනයේ වතුර ඇතුළේදී හොඳ නෑනේ. සංවහනය ඕනේනේ. සංවහන ධාරා වේගවත් කරන්න තමයි අපි මේව මන්දනය කරන්නේ. තේරුණා? We stir it to have a better convection. Clear? හරි. ඊට පස්සේ ඔහොම කර අපි ආව අවශ්‍ය temperature values වල hold කර එයාගේ මේ විදිහට length එක ගන්නවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි මෙයාගේ graph එක අදිනවා මේ විදිහට. L and T. L and T. එක් temperature value එකේදී අපිට ආපු L අගේ අපි මෙහෙම දා ගන්නවා. Then we draw the graph. අපි graph එක අදිනවා. Then we draw the graph. Now what happens? මේ graph එක මෙයාව follow කරනවා නම්, I mean, if this graph looks like this equation, what is the idea? What is the meaning of that? This graph obeyed Charles' law, right? ඒකේ තේරුම මේ graph එක Charles නියමයේ පිළිපදිනවා කියන එක නේද? So this is the idea. අපි equation එකෙන් වෙනම graph එකක් හදා ගන්නවා. අපි experiment එකෙන් තව graph එකක් හදා ගන්නවා. Then we check both. අපි ඒ දෙන්නව check කරනවා. We check them and tell whether whether this setup obeys Charles' law or not. Clear? හරිද? හරි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඕක ඕනනම් Celsius වලින් කරන්නත් පුළුවන්. This is Kelvin, right? මේ තියෙන්නේ Kelvin නේ. What will happen if you draw the graph with Celsius? Celsius එක ගත්තොත් මොකක් වෙයිද? මෙහෙම equation එකක් නේද දෙන්න ඕනේ. Why Celsius graph should shift this way, right? බල වශයෙන් කොච්චරකින් shift වෙනවද? 273කින් නේද? Around 273, right? 273කින් මේ පැත්තට shift වෙන එක නේද වෙන්නේ? එතකොට මෙයාගේ equation එක මොකද්ද? Usually what is the equation of this guy? මතකද මෙහෙම එකක් තිබ්බා අපිට. අපි අරක වෙන විදිහකට ඉගෙන ගත්තා. V theta equals V naught 1 plus gamma theta. මේ වගේ එකක් කරා මතකද? V theta equals V naught 1 plus gamma theta. එතකොට මේ මොකද්ද? මම ඒක මෙහෙම ගන්නම්. What is usually gamma? Gamma කවුද කියලා මතකද? 1/273, right? ඕක නේද? එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? මම ගන්නවා මෙහෙම V naught 1/273 theta plus V naught. ඔන්න ඔය වගේ ගන්න එන්නේ. ඔය මොකද්ද? Y equals mx plus c type එකේ equation එක ගන්නනේ. It's a y equals mx plus c type equation, right? එතකොට අපිට මේ වගේ graph එකක් තමයි එන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ඕකේ අපි අමතර දේවල් කතා කරගෙන ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙයාගේ මේ වගේ මේ practical එකේදී මෙයාව ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අර මෙයාගේ thickness එක අඩු වටේ thickness එක අඩු glass එකක් තමයි අපි මේ practical එකට ගන්න. ඒකට reason එක මොකක්ද? මේ glass එකේ වටේ thickness එක අඩු වුණාම heat conduct කරන්න ලේසි නේ ඇතුළට.
Okay, like we need what is the requirement? We measure the temperature of what? We measure the temperature of water. අපි පුළුවන් තරම් මෙයාව මෙයාට ලං කරලා තියන්න. මෙයාගේ මැද්දට ලං වෙන්නත් තමයි තියෙන්නේ. Okay? But at the end of the day we measure the pressure, the temperature of water, right? But to apply Charles, what do we need? Temperature of what? කාගේ උෂ්ණත්වයද ඕනේ? Of this gas, right? මෙන්න මේ මෙතන තියෙන වායුවේ නේද අපිට උෂ්ණත්වය ඕනේ. Clear? So like we can't do that. අපිට මේක ඇතුළට මෙයාව දාන්න බෑනේ. Clear? So what is the solution? We have අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ දෙන්න සමාන කරන්නනේ. ඒකයි අපි මේක හොඳට මන්තනය කරන්නේ, so that the convection will speed up and the temperature will flow everywhere. Then quickly this gas, like air column, will get that temperature. අර ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වයට යාට ඉක්මනට යන්න පුළුවන් වෙනව නේද? ඒ වගේම අපි මෙයාගේ මේ වටේ මෙයාගේ අර thickness එක අඩු කරන්නෙත් ඒකයි. So that it's easy for heat to transfer towards inside, right? එයාට ඇතුළට යන්න ලේසි නේද? එයාගේ thickness එක අඩු වුණොත්. පැහැදිලිද? හරි. So සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දී temperature එක වැඩි වෙද්දිත් measurements ගන්නවා, temperature එක අඩු වෙද්දිත් measurements ගන්නවා. Clear? That means we increase the temperature. That means හිතන්න අපි මෙයාගේ measurements ගන්නෙ 10, 20, 30, 40, 50, 60 ඔය විදිහට කියලා. එතකොට 10, 30, 40, 60, 80. එතකොට අපි මේ measurements ටික temperature එක වැඩි වෙද්දිත් ගන්නවා, temperature එක අඩු වෙද්දිත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ first we get at 10, 30, 40, 60, 80 මෙච්චර ලොකු temperatures වලට ගන්න නෑ. Then again දැන් ආපහු උෂ්ණත්වය අඩු වෙනව නේද? Then again we get the measurement at 80, 60, 40, 30, 10. Why? There may be different reasons. Like හිතන්න මේ මොකද්ද මේ mercury column එක ඕකේ block වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද මෙයා උඩට නොගියා වෙන්න පුළුවන්. There may be different kind of reasons, right? ඒත් අපිට හොඳ idea එකක් හම්බ වෙනවා නේද? මෙයා ඉහළට යද්දී පහළට එද්දී ගන්න අගයන් වලින් අපේ අගය කොච්චර හරිද කියලා. Think that when you were increasing the temperature, you got values, and when you decrease, you get completely different values. එහෙනම් ඔයාගේ practical එකේ මොනක්ක් හරි error එකක් තිබිලානේ. දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්න සමහරවිට අහනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයා measurement එක ඔයා temperature එක වැඩි කරගෙන යද්දී ඔයාට ආවේ 10, 15, 20, 25 just මේ නිකන් අගයන් දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා temperature එක අඩු කරගෙන යද්දී ඔයාට එන්නේ 27, 21 මේ හරියේ 15 ආපහු මෙතෙන්දී 12 ඔන්න ඔය විදිහට. Like you get smaller values. මොනවාද reasons වෙන්න පුළුවන්? මොනවාද reasons වෙන්න පුළුවන්? There may be different reasons. හිතන්න ඔයාගේ so for the practical to be accurate, you must have a constant mass, right? නියත ස්කන්ධයක් තියෙනව නේද වායුවේ? You must have a constant mass. හැබැයි හිතන්න ඔයා මේ practical එක කරගෙන යද්දී මොකක් හරි reason එකක් හින්දා මෙයා හරහා gas වලින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් leak වුණා. පොඩි ප්‍රමාණයක්. Then what happens? Your mass goes down. එතකොට එකපාරට volume එක යට යනවනේ. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ එකක් පෙන්වනවා. තේරුණාද? So you must have an idea like how to identify your errors. මොකද A levels වල ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ මොකද්ද? Something like this happened. How do you identify whether there's a error like this? තේරුණාද? ඕගොල්ලන්ගේ paper එකේදී අහන්නේ මෙහෙම දෙයක් වුණා වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කොහොමද එහෙම error එකක් වුණාද නැද්ද කියලා identify කරගන්නේ. තේරුණාද? අන්න ඒකට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Okay. And what else? And sometimes ඒ කියන්නේ මම මේක ලොකු අගයන් දැම්මට ඇත්තටම අපිට එන්නේ ගොඩක් පොඩි අගයන්. පොඩි වෙනස්කම් ඉන්නේ. තේරුණාද? Like මෙතන වෙනස්කම් විදියට එන්නේ පොඩි අගයන්. So it may be not enough. Like හිතන්න හරිනම් ඇත්තටම හිතුවොත් meter rule එකකින් යම් මේක meter rule එකකින් නම් මයින්නේ to have a 1% error, what should be the minimum length? 100ට එකක දෝෂයක කතාවක් තියෙනව නේද? සෙන්ටිමීටර් 10ක්වත් මයින්න ඕනේ නේ. අපිට සෙන්ටිමීටර් 10ට යන්න අමාරුයි මේක හැම වෙලෙම.
හැබැයි දල වශයෙන් අපිට ගත්තොත් it's better if we have better gaps, right? මේ අගයන් අතර gaps වැඩි වෙන තරමට හොඳයිනේ නේ. තේරුණාද? It's better if we have higher gaps in between. අන්න ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඒක කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? අපිට ඒක මෙහෙම තියාගෙන කරන්න බෑ. One option is, the easiest option is increasing the initial volume. ආරම්භක පරිමාව වැඩි කරලා පුළුවන් නේ. ඇයි පරිමාවේ සිදුවන වෙනස මොකක්ද හැම වෙලේම? V naught gamma delta t ට නේද මතකද? එහෙනම් V naught වැඩි නම් හැම වෙලේම expansion එකත් වැඩි නේ. If you have a higher initial volume, your expansion is always higher, right? එහෙනම් අපිට ආරම්භක පරිමාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. One solution for that is මෙයාගේ උස ගොඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මට මේ ආරම්භක පරිමාව තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද මට මේ mercury column එක ගොඩාක් උඩට ගෙනියන්න බෑ. ඇයි ඒ? එහෙම වුණොත් මෙයා වැඩි වෙලා යන්න කලින් එළියට යනවානේ. තේරුණාද? ජල මට්ටමින් එළියට යනවා. ඔයාගේ gas column එක water level එකෙන් උඩට ගියාට පස්සේ ඒක water temperature එකේ තියනවා කියලා guarantee එකක් නැහැ නේ. තේරුණාද? ඒකින්ද අපිට මෙයාව ගොඩක් උස වැඩි කරලා තමයි ඔක විසඳනවා නම් විසඳන්න වෙන්නේ නේ. අපි මේ water column එකේ උසත් ගොඩක් වැඩි කරනවා. මෙයාගේ මේ tube එකේ උසත් වැඩි කරනවා. Like we increase the height of the complete setup. But it creates another problem. එයා තව ප්‍රශ්නයක් ඇති කරනවා. මොකද්ද? It's difficult to transfer heat there, right? ගොඩාක් මෙයාගේ මේ උස වැඩි වුණාම යට ඉඳන් උඩට heat එක තල්ලු කරන්න අමාරුයි නේද? Like whatever the convection happening now, it is difficult, right? හරිද? සංවහනය සිද්ධ වෙන එක අමාරු වෙනවා. අන්න ඒකට මොකද්ද විසඳුම? How can we solve that? So that is not a viable solution. මං කිව්ව එක හොඳ solution එකක් නෙමෙයි. එක solution එකක් තමයි අපි ඔය මයින උස වෙනස් කරන්නේ අපි මේ වගේ tube එකක් පාවිච්චි කරනවා. We increase the initial volume. එක්ක මේ වගේ බල්බ් එකක් තියෙන එකක්. තේරුණාද? බල්බ් එකක් තියෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් අර උසින් වැඩි කරනවා වෙනුවට මෙන්න මේ වගේ අපි බෙන් කරලා ගන්නවා ඒක. එතකොට උස වැඩි වෙන්නේ නැහැනේ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි height එකම ඉන්නේ මෙතන ඉඳන්. clear? පැහැදිලිද? හැබැයි එතෙන්දි පොඩි වෙනසක් වෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රස්ථාරෙටනේ. මේ ප්‍රස්ථාරෙන් නෑ නේ එතකොට. why? ඔයාට ටෙම්පරේචර් එක බිඳුවට ගෙනිච්චත් ටෙම්පරේචර් එක බිඳුවට ගෙනිච්ච ඒ කියන්නේ අර අපිට ඒක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද ඉක්වේෂන් එක මෙයාගේ? AL මෙතනට වෙනකම් මේක ඉස්සෙලා තියෙන්නේ කියලා හිතන්න. Then this is L, this is A, AL, but AL is not the total volume. මුළු පරිමාවය AL නෙමෙයිනේ. මොකද්ද? AL plus මොකක් හරි ආරම්භක පරිමාවක් තියනවා නේද? That means AL plus V1, right? AL plus V1 equals what? KT. අන්න දැන් අපිට ඔය ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි දැන් එකම වෙනස මොකද්ද? L equals K over A T minus V1 over A. ඔහොම නෙන්නේ නේ. එතකොට ඔයාලට ඇත්තටම මොකද්ද ඍණ ඉන්ටර්සෙප්ට් එකක් එන්නේ. ඍණ අන්තක්කඩය ඇතුළේ සමීකරණයක් එන්නේ. ඔය ඔක්කොම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ නිකන් රෆ්ලි දැනන් ඉන්න ඕනේ. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට ඉන්සයිට්ස් දෙන්නේ. අපි කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් එකේ රික්වයර්මන්ට්ස් අමතර රික්වයර්මන්ට්ස් ආවොත් ඒවා solve කරන්නේ කොහොමද? තේරුණාද? Just idea like in A levels or in A levels what they do is they don't ask us the complete practical. අපි ඉගෙනගෙන තියෙන practical ඒ විදිහට අහන්නේ නැහැ. They give us a problem then they ask for the solution. Clear? ප්‍රශ්නයක් දීලා මේ practical එකේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඒකට solution එක. So using this all these facts මම ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ සෑහෙන complete note එකක් දීලා තියෙනවා. මම තව note එකක් බෙදන්නම්. අපේ practical seminar එකේ note එකත් මම බෙදන්නම්. I think මම ගොඩක් ඒවා එකෙන්ම copy කරලා ඔකට දැම්මා මම හිතන්නේ. මට මතක නැහැ ඇත්තටම. ඒකින්ද ඔයගලන්ගේ notes වල ඇත්තේ සමහරට මගේ seminar එකේ තිබ්බ එකම තමයි ඒක complete ඇති. ඒ කියන්නේ අන්තිම එක නෙමෙයි ඒක තාම හදාගෙන යනවා මේ පාර එක.
යා එතකොට ඒක පැහැදිලිනේ. එතකොට ඔයගලන්ට අර issue එක solve කරගන්න පුළුවන් නේ. You may get a higher increase, right? Okay. ඔව් ඊට පස්සේ මේ වගේ ප්‍රශ්නත් අහලා තියෙනවා. මම මේ එක එක random questions වලට answers මේකේ දාලා තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ උන්න practicals ඉගෙන ගද්දි වෙන්න ඕනේ. මම ගොඩාක් දේවල් දාලා තියෙනවා. ඒ ටික කියව ගන්න. මතක තියාගන්න යන්න එපා. තව සර්ලාගේ note කියවන්න. ඒ ටිකත් බලන්න. ඉස්කෝලේ notes බලන්න. තේරුණාද? Like just read the same practical in 5 6 different ways. Okay? From 5 6 different notes. එක එක notes වලින් එක එක දේවල් වලින් practicals ටික කියවලා වැදගත් කරුණු ඔක්කොම එකකට ගන්න. තේරුණාද? වැදගත් කරුණු ටික ඔක්කොම එකකට ගන්න. මොකද ප්‍රැක්ටිකල්ස් කියන එක හරිනම් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා බලන්න ඕන දෙයක්නේ. ඒතකොට අපේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඔක කිව්වට වැඩක් නැහැනේ. එතකොට හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි අනික මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ගිහින් ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරයි. ඒත් ඔයාට ප්‍රැක්ටිකල් එකකදී වෙන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් ඒ වෙලාවේ වෙයි කියලා හිතන්න බෑනේ නේ. සෑහෙන නරක දවසක් කියලා වෙන්න තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික වෙලා ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බෙයි කියන්න බෑනේ. So the best method is just read like 5 6 notes. මොකද සර්ලා 5 6 දෙනෙක් දාන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහෙන් හරි හොයාගත්තෝ ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ හොයාගත්තේ ෆැක්ට්ස් ටික. So like you may get like 5 6 different experience, right? එක එක කට්ටිය ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී ආපු ප්‍රශ්න එක එක විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරනවානේ. So just have a very complete note. එක එක කට්ටියගෙන් facts ඔක්කොම එකතු කරලා අපිත් කොහමත් එහෙම එකක් හදනවා. අපි අපේ facts ටිකක් දානවා ඔක්කොම ටික වලින් උස්සනවා. ඊට පස්සේ අර like that is the whole idea of giving you the final note. Okay? අපි එහෙම final note එකක් දෙනවා කොහොමත්. ඒක අපේ පැත්තෙන් වෙන දෙයක්. But it's better if you can do the process by yourself. කොහොමත් අර note එක හම්බ නැති. එතකොට ඔයා ගාවත් තව facts ටිකක් තිබ්බොත් ලේසියිනේ නේ. එතකොට ඔයාලට A levels ළඟ වෙද්දි මාර complete note එකක් තියෙනවා. අපේ note එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් හොඳටම ඇති A levels වල structured method ලියා ගන්න නේ. Okay? ඒකින්ද පුළුවන් තරම් facts ඉගෙන ගන්න මේ practical සම්බන්ධයෙන්. ඔව් හරි ඊට පස්සේ මේක මේ වගේ දේවලුත් අහලා තියෙනවා නිකන් random questions I have given them in the note මේ රස දීපට like this mercury film අපිට යාව මේ වගේ තැනක තියලා පටන් ගන්නත් පුළුවන් ගොඩක් උඩ තැනක තියලා පටන් ගන්නත් පුළුවන් නේ මේකේ උඩට වෙනකන් ජලය තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ clear ඒ ගොඩක් යට තැනකින් පටන් ගත්තොත් මොකක්ද එන්නේ issue එක දැන් ඔයාලට උත්තර දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ පාඩම් වල දන්න අනිත් දේවල් වලින් මේ උස ගොඩක් පොඩි නම් higher error right දෝෂය වැඩි නේ higher percentage error විශේෂයෙන් මේක සෙන්ටිමීටර් 10ට වඩා පොඩි නම් you have a error more than 1% 100ට වඩා වැඩි error එකක් තියෙනවා එහෙම කියලා මේකේ උඩට වෙනකම් වතුර පුරවලා මෙයාව ගොඩාක් උඩට ගෙනිච්චොත් මොකද වෙන්නේ you can't get many readings why ඉක්මනට මෙයා මෙතෙන්ට ගිහින් එළියට යනවානේ clear මොකද initial volume එක වැඩි කියන්නේ expansion එකත් වැඩිනේ. එතකොට මෙයාව ගොඩක් උඩින් තියාගත්තොත් the number of readings that you can get is limited. So the best solution is keep it at the around in the middle. Clear? දල වශයෙන් යාව මේ මැද්දේ පවත්ත ගන්න එක තමයි ඒක විසඳ ගන්න තියෙන විදිය. තේරුණාද? Okay. and අපිට මේ වගේ realistic නොවන දේවලුත් තියෙනවා practical notes වල. How to like make the experiment more accurate. Instead of having normal air here you can have helium neon වගේ දෙයක් මෙයාගේ ඇතුළට දාන්න පුළුවන් නේද but like it's in a experimental level especially in a school lab it's like purely impractical right ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයිනේ නේ ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මෙහෙම solution එකක් තියෙනවා okay you must have the ability to write it when required but it may not be practical in a school environment clear hari yeah ඒ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී තව මොනවද මේ බදුරට තියෙන්න ඕන ලක්ෂණ ඒ වගේම මේ වගේ දේවල්. අපි මේ ජලය පුරවන බදුන ටිකක් උස එකක් ගන්න. ඒකට හේතුව මොකක්ද? Simple questions.
so that we can keep this air column inside water, like for many readings, right? My වායු මේ ද්‍රව කාන්දේ උස වැඩි නම් වාට මේ ගොඩක් readings වලට යනකම් මෙයාව ජලය තුල පවත්වා ගන්න පුළුවන් නේද? Clear? So that is the idea. ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. අර අපි last week එකේ quill tube එක ගත්තනේ. ඔය easy solid අපි quill tube එක පැත්තක් seal කරන්න ඕනේ. So to seal one side of the quill tube අපි සාමාන්‍ය මේ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. අපි දැන් ওই quill නලේ එක පැත්තක් seal කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි like අපි heat කරලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න තියෙන the glass tubes we have like they are open in both sides. දෙපැත්තෙම විවෘතයිනේ. හරිද? lab එකේ ගන්න තියෙන tubes ඒ වගේ දෙපැත්තෙම විවෘතයි. හැබැයි අපිට ඕක එක පැත්තකින් seal කරගන්න ඕනේ. එක පැත්තකින් seal කරගන්න පුළුවන් solutions මොනවද? one is ඕක රත් කරලා glass එක seal කරන්න පුළුවන්. හරිද? glass එක දිය වෙනවනේ රත් කරාම. හරිද? එහෙම නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ඉටි වගේ දාලා මේක seal කරනවා. හැබැයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී ওই වගේ දේවල් තමයි අහන්නේ. මම මේ random facts ගොඩක් කියන්නේ ඒකයි. මෙයාව මෙතන ඉටි වගේ දාලා seal කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී ඉටි වගේ දාලා seal කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේක රත් කරද්දී ඉටි ටික දිය වෙනවානේ. So you can't do such things in this practical. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ like things you learn for quill tube quill නලයට ඉගෙන ගත්ත හැම practical point එකම මෙයාට එහෙමම implement කරන්න බෑ තේරුණාද? පැහැදිලිද? Okay. So අර ඒක අපි බලලා කරන්න ඕනේ මේ practical එකට ගැලපෙන්න. හරි. තව අමතර facts ගොඩක් tute එකේ තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.